Namaste and welcome, beloved mighty companions. Namaste y bienvenidos, amorosos compañeros poderosos. I have no idea what we're talking about tonight, but it's going to be helpful. I know that for me when he talks. No tengo ni la menor idea de lo que vamos a hablar hoy, pero sé que va a ser útil porque lo sé porque él siempre habla así. The joy of hearing everyone speak about their conversations with Jesus, so much beauty to it. El gozo de escuchar cada uno hablando con respecto a las conversaciones que tienen con Jesús, eso es tanta hermosura en eso. Please share your conversations on the Joining Light Brigade. We love to see them. Por favor, compartan sus conversaciones en el Joining in the Light, uniéndonos en la luz. Today, you want them to say it today? In the brigade, in the Light Brigade Facebook. Oh, en la brigada de luz en Facebook, por favor. Yeah, share the light. Compartan la luz, sí. This is the fulfillment of Jesus's promise that we can all hear him. Este es el cumplimiento de las promesas de Jesús, que todos los podemos escuchar. It's extension. Es la extensión. And if you're doing chapter 20 or these joining sessions, you can do little recordings of what Jesus told you or of the session. Those are beautiful to share too. Y si están haciendo uniones y revisando el capítulo 20, ustedes pueden hacer pequeños audios de lo que Jesús les dice o de la misma sesión. Eso también sería muy bonito que lo compartan. It's very encouraging too, because you can go back sometimes when he talks to you and you've made a recording, you can go back and listen to it again. Y es muy animador también porque cuando pasa un tiempo tú los escuchas y puedes volver a escuchar qué fue lo que él te dijo y los compartes. Es muy animador. That's the joy of hearing his voice. Ese es el gozo de escuchar su voz. Because at first it may play like it seems like there's some doubt thoughts that you can hear. Porque a veces pudiera parecer que tú tienes algunos pensamientos de duda que tú escuchas. You can just ignore those and write what he says anyway. Solo ignóralos y escribe lo que te dice ya. And you'll go back and you'll go, boy, that was really clear. Y cuando vas a revisarlos vas a decir, wow, eso estaba bastante claro. Because it's natural to us. Porque es natural para nosotros. So the topic that seems to be coming in right now is standing in. Así que el tópico que parece que está llegándome es standing in means going into the joining. Standing into the call from God. Just stand into it when he calls you and he gives you an assignment. Permanece en la llamada de Dios. Cuando te diga algo, quédate así quieto y escucha tu asignación. To take the assignment that he gives all the way and don't whinge and wiggle like the dog backing up at the vet. Toma la asignación completamente, no empieces a voltearte, a retorcerte o a pensar como los perros en el veterinario, que van al veterinario. Because just all the stuff is going to rise up. That's what we called him to show us. Porque todas las cosas que van a surgir, eso es precisamente la razón por la que le llamamos para que venga y nos lo muestre. So you can ask him, Jesus, when stuff is clearing from the subconscious mind, is that any of my business? Entonces puedes preguntarle, Jesús, cuando hay cosas que se están limpiando en mi mente subconsciente, ¿acaso debo preocuparme por ellas? See, our only business is to ask Jesus, Jesus, am I holding on to something or is this releasing? Lo único que deberíamos enfocarnos es en preguntarle a Jesús, ¿estoy reteniendo algo o estoy liberando? Soltando. If it's holding, you can ask him about it. What do I need to see? Y si estás reteniendo algo, tú puedes preguntarle a él, bueno, ¿qué necesito ver? It's like we don't even know when we're releasing to a miracle. Nosotros es como que nosotros mismos no sabemos cuándo estamos soltando para un milagro. We're so used to denying a miracle and complaining about a miracle and claiming we don't have any miracles that when we finally have a miracle, we're going to miss it because
Estamos tan acostumbrados a negar los milagros, a decir que no recibimos milagros, a quejarnos de los milagros, que cuando de hecho recibamos uno se nos va a pasar de largo porque no estamos enfocados en Because, aceptarlo. because sometimes with the miracle, it's releasing all that suppressed subconscious energy, the suppression of the desire, and then the desire just rises up to dissipate. Porque a veces el milagro es simplemente liberar toda esta energía reprimida y estos deseos reprimidos que están en el nivel de la conciencia y entonces cuando salen ya se disipan. So it's not your function to judge, it's your function to join. No es tu función juzgar, es tu función unirte. Your function is to join with your brother to see what's true. Tu función es unirte con tu hermano para ver qué es verdad. And also, as it was said so perfectly at the end of the movie session, our function is, and Christopher said it, is to ask him. Y también, como lo vimos al final de la película y Christopher lo dijo, nuestra función es preguntarle a él. So we can just ask him, Jesus, is anything other than that my business? Anything other than hearing from you, is that my business? Y entonces nosotros podemos preguntarles, Jesús, ¿debo preocuparme? ¿Me debería importar cualquier otra cosa que no sea preguntarte a ti? There is nothing that's any of our business other than what Jesus tells us. Nada más nos concierne excepto lo que Jesús nos dice. You can ask him, say, is anything else other than what I hear from you my business? And hear the no. Tú le puedes preguntar cualquier otra cosa excepto lo que yo escucho de ti, mi asunto, y él va a escuchar que te dice no. I like that. That's my new question. Jesus, is this my business? I do ask him, do I need to think about that? But I kind of like this. Is this any of my business? So I can hear him say no, and I don't have to think about it again. Me gusta. Esa va a ser mi nueva pregunta. ¿Es esto asunto mío? Porque yo le pregunto, ¿debo pensar en esto? Pero no, ahora yo le voy a decir, ¿es esto asunto mío? Y voy a escuchar inmediatamente el no. Y ya no tengo que pensar en eso más. I just asked him, is any of the dream double any of our business? And he said no. Y acabo de preguntarle, ¿hay algo en la burbuja del sueño que sea asunto mío? Y él dijo no. Our business is simple. Nuestro asunto es muy simple. This is our part in the atonement. Es nuestra parte en la expiación. I'm not at peace. No estoy en paz. Sí. Can you help me? ¿Me puedes ayudar? Differently. ¿Me puedes ayudar a verlo de otra manera? Will you show me the conditions that are contributing to this experience of not being at peace? ¿Me pudieras mostrar cuáles son las condiciones que están contribuyendo a esta sensación de no estar en paz? Silence. Silencio. Listen. Escucha. See, I realized I was so busy telling Jesus the whole story, I couldn't hear it. Me di cuenta que estaba tan ocupado contándole a Jesús toda la historia que no lo podía escuchar. You start to see like you're complaining and yabbering. No wonder we can't hear him. Toda la historia en la que nosotros nos quejamos y estamos una y otra vez, con razón no lo podemos escuchar. The story of the me is talking too much, La historia del mí está hablando demasiado. Like, I'm not at peace. What do you have to say about it, Jesus? Simplemente, no estoy en paz. ¿Qué tienes que decir respecto a esto, Jesús? And as everyone was pointing out, you just sit as the light and observe, and then he talks to you and gives you the whole lowdown. Y como todos estaban señalando, simplemente tú le preguntas a la luz y tú escuchas y él te va a dar la información completa. This is a good reminder. Este es un buen recordatorio. In everything you're doing, you can just he'll give you the lowdown. En todo lo que tú estás haciendo, tú preguntas y él te va a dar toda la información. It's pretty hilarious to think that we could know anything more than Jesus. That's pretty funny. Es muy gracioso pensar que podemos saber algo más que Jesús. Eso es bastante chistoso. We must be insane. Debemos estar locos. Oh, that's right. We just finished 23 days of the psychotherapy pamphlet. Oh, cierto, acabamos de terminar 23 días de leer el manual de psicoterapia. So we know we're insane. Entonces ya sabemos que estamos locos, dementes.
Let's just ask him, Jesus, am I willing to admit I'm insane? Preguntémosle, Jesús, ¿estoy dispuesto a admitir que estoy loco? The problem is when we don't admit we're insane. That's the whole problem. El problema es cuando no admitimos que estamos demente. Ese sí es el gran problema. Yeah, love can't even get a squeak in there if we're so busy trying to prove to God that we know what we're doing. Sí, entonces el amor no puede ni siquiera ni entrar porque estamos muy ocupados diciéndole a Dios, yo sí sé lo que yo estoy haciendo. The whole bubble is this. This is the whole bubble. La burbuja completa es lo que sigue. Esto es la burbuja. The whole bubble is, God, let me tell you how this works. La burbuja es, Dios, deja que yo te diga cómo funciona esto. ¿Cómo se hace esto? Let me explain to you, God, how the bubble is real. Déjame explicarte, Dios, cómo la burbuja es real. And how you screwed me over by giving me this bubble. Y cómo me jodiste por haberme dado esta burbuja. You can ask him. Perdón la mala palabra. And it starts getting real. Everybody's going, yeah, because we can all hear it. We can all hear that. Entonces, realmente todos podemos escuchar lo que él nos dice porque todos lo podemos escuchar. Jesus it's fun to ask him even though we know because we need to be reminded. Es chistoso preguntarle aunque sepamos porque necesitamos que se nos lo recuerde. So Jesus and you can have fun with them. This is also, we can have fun with them. Y le puedes preguntar y puedes divertirte con él. Está bien, diviértete con él. Podemos divertirnos con él. Why are we going to take this too seriously, really? We're powerful, infinite beings. We can afford to laugh. ¿Por qué vamos a tomarnos todo esto tan serio? En serio, nosotros somos seres infinitos y divinos. Nos podemos costear reírnos. Okay, Jesus, just so I'm clear, is the... Ok, Jesús, solamente para estar clara. Okay. Okay, just so I'm clear, is the dream bubble one big fat argument with God? Ok, Jesús, solo para tener esto bien claro. ¿Es la burbuja del sueño simplemente un tremendo pelea con Dios? And just wait for his answer. Y espera su respuesta. It's ridiculous. Okay. And Jesus, do I really like that dream bubble? Really? Do I like to pretend like I like it while complaining about it? Y Jesús, a ver, en serio, me gusta esta burbuja, aunque me gusta hacerme como que la que me quejo, pero realmente me gusta esta burbuja. Oh, this is how the world ends in happy laughter. Así es como el mundo termina en una risa feliz, en risas y jolgorios. He tells us how hilarious we are to be entertaining ourselves in this way. Y él dice que somos muy entretenidos de estarnos permitiéndonos distraernos con de esta manera. And how the whole thing's backwards. Y como todo está al revés. The consciousness claims God has left me. La conciencia dice, Dios me ha abandonado. Honesty of God, Jesus, did I leave God? Or En la honestidad de Dios, Jesús, ¿yo abandoné a Dios o traté de abandonar a Dios? Did God abandon me or did I abandon God? ¿Yo abandoné a Dios o Dios me abandonó a mí o yo abandoné a Dios? We might as well have him tell us right direct. Más bien, de una vez, dejemos que nos lo diga directamente. Okay. Let's get some of the other complaints against God out. Saquemos todas las quejas contra Dios. Ahorita es el momento.
God, did you give me less than everybody else, or did I cut myself off from everything you gave me? Dios, ¿tú me diste menos que a todos los demás o yo mismo me corté de todo lo que tú me diste? Yo me quité de todo lo que tú me diste. This conversation with God, see, we can talk to Jesus all the time about these things to get the real inside scoop. Estas conversaciones con Dios, en serio, nosotros podemos hablar con Jesús todo el tiempo para tener la historia real y completa. How much that wishes to stay in the dream is, how strong that wish is to stay in the dream. Cuán fuerte es el deseo de permanecer en el sueño. And see, the light's not going to argue with us about the dream, because if it argues with us, it's making the dream real. Nos dice, la luz no te va a discutir, no va a discutir contigo con respecto al sueño, porque si empieza a discutir, entonces ya hizo el sueño real. And he's reminding me, like, if we argue with the bubble, argue with the dream, we're making it real. Y él nos está recordando que si nosotros discutimos o luchamos con la burbuja, lo estamos haciendo real. So let's ask him, Jesus, so if I argue with one thing in the dream, am I making it real? Entonces preguntémosle a Jesús, si yo peleo con una sola cosa en el sueño, ¿lo estoy haciendo real? Jesus, even the tiniest little ooch of an argument? Jesús, hasta la pelea más tonta, la más leve. See, we just do the light test. In the light of infinite being, Entonces hacemos la prueba de la luz. En la luz del ser infinito, anybody find any swords or bazookas in the light? ¿alguno encontró una bazooka en la luz? It's good to check in the light to see, because we're so used to swords and guns and violence and Es bueno mirar en la luz porque estamos tan acostumbrados a espadas y a pistolas y a la violencia, hand grenades. a las granadas de mano. You know, like Jesus is, I love those movies, you know, where they come up and they open their coats and their guns and swords and knives and grenades. Jesús, o sea, a mí me encantan esas películas en las que se abren el abrigo y sale todo tipo de las granadas y las pistolas, todo tipo de armas. This is how the whole thing works, right? He says, I'm trying to take a pair of scissors from you and you're yelling and screaming like a little kid. Él lo dice con total claridad. Yo estoy tratando de quitarte un par de tijeras de tu mano y tú estás gritando y protestando como un chiquitín. And he's just talking about the scissors. Takes him a while before we open up that jacket with the guns and the bazookas and the bombs and all that stuff that we're holding on to. Y él solamente está hablando de las tijeras, pero en realidad él tiene que quitarnos algo para cuando nosotros abremos el abrigo, que tenemos todo este montón de armamento aquí que nosotros no lo tenemos así cerrado y apegado contra nosotros. So you can just ask him, so Jesus, I'm fighting you for all that stuff. I'm fighting you to keep all that stuff under my cloak. Entonces le puedes preguntar, Jesús, ¿estoy peleando contigo para quedarme con todas estas cosas debajo de mi abrigo? If we're not accepting the immediacy of the correction, si nosotros no estamos aceptando la inmediatez de la corrección, there's a big fat bazooka under our coat. hay una tremenda bazooka debajo de nuestro abrigo. but if we're not following guidance all the time, there are even more bazookas under our coat. Y si no estamos siguiendo la guía todo el tiempo, hay muchísimas más bazookas todo el tiempo que estamos así. And that's hanging on to the dream bubble. Y eso es precisamente querer retener o mantener la burbuja del sueño. So if he gives us an assignment like join. Entonces, si él nos da una tarea como únanse, jump the join. Salta a unirte. Okay, because remember, the ego is going to fight. At first, it's going to fight everything that's helpful. Porque acuérdense que el ego primero va a pelear todo lo que es útil.
And that's what I mean by standing in. I mean, when all that noise starts coming up, just ignore it and go for the joining. Y eso es lo que yo quiero decir al mantenerse de pie. Cuando todo estas ofertas que te hace el ego y esta lucha que te hace el ego, tú ignoras todo esto y simplemente te unes. It's a symbol in the mind that we're choosing God. Es un símbolo en la mente que estamos escogiendo a Dios. And we need those symbols often. Y necesitamos esos símbolos frecuentemente. So we're choosing God over the idea we have of ourselves by continually following, particularly in the joining when we're upset. Entonces estamos escogiendo a Dios más que la idea que tenemos de nosotros mismos, particularmente cada vez que elegimos unirnos, especialmente cuando estamos molestos, The tiniest twitch. a la menor incomodidad. Then we join with Jesus or a brother. We join with Jesus, ask him, what do I do? He sends you to a brother. Nos unimos con Jesús o con hermanos, nos unimos con Jesús y le preguntamos qué hago y él tal vez te va a enviar con un hermano. He's talking to me about consistency. We really need consistency. Él me está hablando de la consistencia. Nosotros realmente necesitamos la consistencia. Consciousness is the most inconsistent thing that exists. Well, that's what it's for, to be inconsistent. La conciencia es la cosa más inconsistente que existe. Para eso está ahí, para ser inconsistente. You know, it's like a little butterfly and it flies to this little flower and it goes to that little flower and it kind of flutters around. Es como una pequeña mariposita, va para esta florcita, después se va a esta otra florcita y entonces va por todas partes volando. So it takes consistent focus. Entonces toma un enfoque consistente. And then, so if he gives an assignment, if you feel like you've been given the assignment, like the chapter 20, then you just glue yourself to it. Just glue yourself to it and ignore everything else. Entonces, si él te da una asignación, si él te dice, revisa el capítulo 20, tú te pegas a esa asignación como goma, como brujita loca y ignoras todo lo demás. Ignore, steam comes out of your ears, ignore it. Si te sale humo de las orejas, ignóralo. Steam comes out of your partner's ear, ignore it. Vapor sale de las orejas de tu compañero, ignóralo. You hate your partner, ignore it. Detestas a tu compañero, ignóralo. No tu compañero, ignora esto. You hate the process and you want another way, ignore that too. Odias el proceso y quieres que sea de otra manera, también ignora eso. The number of beings that have wanted to rewrite those worksheets. La cantidad de personas que han querido reescribir esas hojas de trabajo. Who will tell you they're really glad they stood with the specific instructions and kept following them. Que podrán decirte que están muy contentos de haber permanecido y se han ceñido fielmente a lo que está en la hoja de trabajo. Because the ego is an editing function. That's the editing function in consciousness, to try to edit the word of God. Porque el ego está en función de editor. Esa es la función del ego, tratar de editar la palabra de Dios. So God writes a sentence, you are light, period. Entonces Dios escribe una oración, tú eres luz, punto. Okay, so the ego comes in with its little eraser, erases the period, you are God, but I am better, period. Entonces viene el ego con un borrador, borra el punto y dice, tú eres la luz, sí, pero yo soy mejor. It's an editing function. Consciousness's function is editing. It tries to edit everything. Es una función de editar. La conciencia tiene una función de editar, quiere cambiarlo todo, editarlo todo. So consciousness itself is it's total. It's not little fragments. It's everything's contained within consciousness. You could put it that way. Everything's within the one that's expressing in consciousness. La conciencia entonces es un todo, no son partes fragmentadas. Pudieras ponerlo así. Todo es completa, la conciencia es completa. It's like, oh God, it's so insane because, this consciousness takes objects and go, this is a better object than this object. La conciencia toma cosas y las compara. Este aquí es mejor que el de acá. Él le encanta eso. There's no difference. They're the same.
Y no hay diferencia, son lo mismo. You know, money means this. It gives meaning to everything. I give everything I see all the meaning it has for me. Entonces, con el dinero también, pero él le da significado a cada cosa. Entonces, recordemos la lección que dice, yo le doy a todo lo que veo el significado que tiene para mí. You know, David Hoffmeister, I heard him say one time, if you break an apple out of the totality, that is violence. En una ocasión escuché a David Hofmeister decir que si tú rompes una manzana de la totalidad, eso es violencia. It's 100% violence 100% violencia. because we're trying to take something that's in the whole and break it out, which is impossible. And so anything like that is violent. Porque estamos tratando de tomar algo que ya está en la totalidad. Esto ya es violencia. Cualquier cosa que queremos romper ya es violencia. See, the ego hides violence. We think we go to a violent movie where a lot of people get killed, and that's violence. El ego cambia ese concepto de la violencia. No pensamos que cuando vamos a un cine y vemos una película donde matan a mucha gente, eso es violencia. Violence is not using Jesus's interpretation for everything. La That's violence. violencia es no utilizar la interpretación de Jesús para todo. Eso es violencia. Violence is not following the Holy Spirit in every instance. That's La violence. violencia es no seguir la guía del Espíritu Santo a cada instante. Eso es violencia. So we're getting to the truth of what self-denial means. Entonces estamos llegando a la verdad de lo que es la autonegación. It's not what's appearing in form that is violence. It's the interpretive function in consciousness that interprets fragments that are separate from the whole. That's violent. No es lo que aparece en la forma lo que es violento, es la interpretación de la conciencia que ve las cosas fragmentadas cuando somos uno, lo que es violento. So the only mercy is self-mercy. Entonces la única misericordia es la automisericordia. And to be self-merciful, see, it's unmerciful not to follow the light in every instance. No es misericordioso no seguir la guía a cada instante. I mean, it's so profound because I remember, praying, God have mercy, or people say, God have mercy on my soul. Es tan profundo porque recordemos la oración, Dios, ten misericordia, Dios, ten misericordia de mi alma. I'm realizing we have to understand unmerciful before we understand what God's mercy truly is. Y me estoy dando cuenta que primero tenemos que entender la falta de misericordia antes de que podamos entender lo que es la misericordia. One thought of separation is unmerciful. Un solo pensamiento de separación es falta de misericordia. Unmerciful is not following the Holy Spirit in every circumstance. Es falta de misericordia no seguir la dirección del Espíritu Santo en cada circunstancia. Unmerciful is not accepting the correction immediately. Es falta de misericordia no aceptar la corrección inmediatamente. That's accepting the divine power that we have to see through this delusion. Esto es aceptar el poder divino que tenemos, ver más allá de lo ilusorio. And I'm realizing God's mercy is, I thought it was like granted, but it's already here. He's merciful. Mercy is. Es tan profundo porque yo antes pensaba que Dios nos daba la misericordia, pero no. Ya la misericordia está aquí. La misericordia es. Unmercy is living in untruth. La falta de misericordia es vivir en la falsedad. That's making the bubble real. That's unmerciful. Es hacer la burbuja del sueño real. Eso es falta de misericordia. Yeah, the unmercy of blaming God for everything when it's really a choice to deny everything. La falta de misericordia de culpar a Dios por todo, cuando en realidad es una elección negar todo. It's unmerciful not to take full responsibility for the mind, what's happening in our mind. Es falta de misericordia no tomar la completa responsabilidad por la mente, por lo que está ocurriendo en nuestra mente. I can see that playing consciousness, like just wanting it to be something outside that's doing all this damage.
Puedo ver este juego en la conciencia, solamente querer ver que todo lo que está pasando, creando un daño, está fuera de mí. You know, wanting it so badly to be a brother or, you know, a hurricane or anything other than. Queriendo con tanta fuerza que sea un hermano, un huracán, lo que sea, fuera de mí. And now I see how unmerciful that is. Y veo cuán falto de misericordia es eso. You know, not to say, okay, here's where the buck stopped. The buck stops right here with the choice to cease. Yeah. Y aquí es donde se para todo, aquí se para todo con la elección. To cease choosing against ourselves. Dejar de elegir contra nosotros mismos. To choose against what's holy, whole, and complete. Dejar de elegir contra todo lo que es santo, completo y total. We don't even know where that is. That's what I realized. I was just going to say that. Ni siquiera sabemos qué es eso. Ni siquiera sabemos qué es holy, whole, and complete. One mind. We're all going to be hearing the whole thing. I won't have to say anything. We'll all get the Jesus download at the same time. Me río porque ella dijo, ni siquiera sabemos eso. Y yo le iba a decir eso, es que ni siquiera sé qué es eso. Entonces dice que es una solamente. We'll just sit in silence and we'll all hear the same thing because that's how powerful we are. Pues sentémonos en silencio y escucharemos todos lo mismo porque así somos de poderosos. And that's really the beauty of these joinings, what's coming in, him reminding us to start joining to listen together at our guidance. Y esa es la belleza de unirnos, porque eso es lo que esto significa, que Él nos recuerda que nos podemos unir para escuchar su guía. You follow the worksheet, and then after on the Join the Light worksheet, when you get to the end of it, if after the mind is cleared and you're at peace, you know, the acceptance of the miracle, that is the perfect time to start talking to Jesus about guidance. Entonces tú sigues la hoja de trabajo y al final, cuando ya está todo en paz, entonces ese es el momento de empezar a hablar con Jesús y pedirle su guía. Because if you're in the Twitch play, you know, of upset or something, you can't hear anything because the upset is to block hearing Jesus. Porque si tú estás disgustado por algo, si todavía estás trabajando en la hojita, estás disgustado por algo, pues eso bloquea la escucha de Jesús. No podemos escucharlo si estamos molestos por la mínima cosa. Because the ego does the ego extra edition. Porque el ego hace ego extra edición. And we need clarity from him. Y necesitamos la claridad de él. And I think I was talking about going to the island Nusa Penida. Y yo creo que estaba hablando de ir a la isla de Nusa Penida. I think it went to Lambergan Island first and then to Nusa Penida. It's kind of a blur now. Creo que fui a una isla y luego a otra, no recuerdo muy claramente. Yeah, and I was talking about like all the dive flags around it, diving flags, and I'm going, no, I don't. Y estaba contando cómo yo tenía todas las banderitas de buceo. Yo decía, no. And then I woke up in the morning like, bing, I'm going diving, like that. Oh. Y me desperté en la mañana como, ping, yeah, this is me like voy a bucear. Now, you know, I hadn't been diving in 20 years, we're talking. Porque yo no había buceado en 20 años. Okay, so here was the ego extra was, you know, I'm going, okay, you know, I'll do it. Aquí está el extra del ego, ¿no? Porque yo estaba diciendo, okay, lo voy a hacer, okay. The ego extra was the extra that comes in. See, the ego likes to add a little oomph to that so that it really feels terrifying. Entonces el extra kick del ego es que él trata de añadirle algo que sea, entonces lo vuelve atemorizante. So it'll take a prompt. I'm asking Jesus, it took a prompt to go diving, and then it added decompression dive on top of that. You're going decompression diving. Now. Entonces, es un ejemplo, ¿no? Escuché una instrucción y entonces, escucho a Jesús, voy a ir diving. Y viene el ego aquí y añadió un buceo de descompresión.
So decompression dive is where you're going really deep, and if you go over like 5 minutes, then you got to decompress on the way up, or nitrogen bubbles or will bubble out and you'll have a stroke. It's Entonces, el asunto de del buceo de descompresión es que si tú vas demasiado profundo y pasas mucho tiempo en un nivel de presión, entonces las burbujas de nitrógeno van a ir y te van a dar una trombosis. Thank you. There you go, thrombosis. So, or some kind of thrombotic event. Okay. O algún tipo de evento traumático. So that's what happened. You know, it was like a little extra that was added in so you could really be nice and in terror about it. Entonces eso fue el extra que le puso, el extra ingrediente que le puso el ego, ¿no? Para que realmente estés aterrado respecto a esto. But I'm grateful because I said, okay, if I'm willing to accept that, even though I had never been on a decompression dive, I was willing to go. Pero ahí estuve yo, dije, ok, listo, lo acepto, voy a hacerlo, estoy dispuesta, aún cuando yo nunca había estado en un buceo de descompresión, estoy dispuesta a ir. See, that's how the ego adds a little thing extra and then it out pictures what's going to happen to make it really juicy, painful. Porque esto es lo que hace el ego. Él te muestra una imagen y entonces la alarga y hace toda la posibilidad de lo que puede ir mal para que realmente te parezca súper doloroso. You know, and the great thing about when we're working with him and he's light training us so that we can follow him. Y esto es lo bueno de todo esto, es que estamos entrenándonos en el entrenamiento de la luz para que nosotros podamos escucharlo y seguirlo. He gives us little steps, you know, along the way. He gives you little steps along the way, but you got to take them. Él nos da pequeños pasos en el camino, pero los tienes que tomar. So don't be lying in bed tomorrow going, and I'm going to wake up and have to go scuba diving. No. Entonces no pienses que te vas a acostar y te vas a despertar y decir, ok, voy a ir de buceo hoy día. No, you know, the plan is specific for each person, okay, each being. No, el plan es específico para cada ser. And he was showing me places in the mind where there was, quote unquote, a lot of fear, actually. Y él me estaba mostrando partes en mi mente donde habían, entre comillas, pequeños miedos. But he also uses attraction because he knew at one point I wanted to be a marine biologist in one of my many, many careers. Pero él también usa algo de atracción porque en algún momento yo quise ser una bióloga marina entre tantas carreras que quise tener. And I love Jacques Cousteau when I was y me younger. encanta Jacques Cousteau. Okay, so but I'd not really had a lot of good diving experiences. Pero realmente no había tenido muy buenas experiencias de buceo. I've been diving, like my checkout dive was like I couldn't get down, I couldn't clear my ears. Y yo había estado buceando, pero en realidad yo me quería salir porque no podía bajar lo suficiente, no podía liberar mis oídos. He's giving me the talk right now about how that's the difference in guidance. Él me acaba de dar una consejo ahorita de cuál es la diferencia en la guía. And then I went diving in Alaska. You know, I mean, they have incredible things in Alaska. I could hardly get down. The water was cold. Entonces yo fui buceando, yo buceé en Alaska y wow, el agua es helada en Alaska. Tried to go diving off of the Great Barrier Reef in Australia. También traté de bucear en la gran barrera de coral en Australia. It was really murky. Es bastante murky. What's murky? Sorry. Cloudy. Oh, okay. Es bastante como I could just see enough to see the sharks swimming by. Pero solamente podía ver lo suficiente para ver a los tiburones nadando cerca. But it's such a representation, right? How it's all in the mind. It's with symbols, right? It's all cloudy and murky and cold and never works and ... right? Pero es solamente una representación de lo que ocurre en la mente, ¿no? Está nublado, o está sucio, o está frío, o. So, but when he gives you these little assignments, right?
you finally kind of get to the yes. You really get to the yes, because I could have gone through, holy smokes, I haven't looked at dive tables in years. Pero cuando él te da estas pequeñas asignaciones, tú tienes que de una ir ya al sí. Not to mention I hadn't been diving for 20 years, and however ideas I might have had about what age. Claro, entonces me ofrece, pues el ego ofrece, ¿no? Y sí mencionar que yo no había buceado por más de 20 años, entonces la edad, los conceptos de la edad y el buceo. So consciousness is a generator of objections. So it's like a little smoke billowing out of a factory. It just billows these objections out. La conciencia es este generador de objeciones. Es como que tú te vas a una fábrica y está dale, dale, dale con las objeciones. No, 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 pero. Jesus just said, that's a good place where it's none of your business. Esta es una buena manera de saber que eso no es tu problema. So I said yes, and I just said yes. Y yo simplemente dije sí. That's it. Sí. So here I am on this little island at a little 8-room hotel. Entonces aquí estoy en una isla muy chiquita, en un hotel muy pequeño. And and so I mentioned to the owner, I just said, I'm hearing that I'm to go diving. Entonces le dije al dueño, ¿sabes qué? Escuché que debo ir de buceo. It was like this. It was, my best friend is a master diver. Y el dueño del hotel le dice de una, mi mejor amigo es un maestro de buceo. El mejor. I talked to him on the phone. He says, I'm going to come over tomorrow and interview you to see if you know enough to go on this dive. Y hablé con él en el teléfono y dijo, voy mañana para saber si sabes lo suficiente para ir conmigo en este buceo. He comes over, interview me that afternoon. I think it was that afternoon or the next day. I'm on a dive boat. I have no idea where we're going. I don't even know where the trip is going. I have no idea. I'm just on a dive boat. Él viene y me entrevista y yo ya por la tarde estoy en un bote de buceo. No tengo idea de dónde voy a ir ni a dónde. I didn't look at a dive table. I didn't open up a dive book. Nothing. Ni abrí la mesa de buceo, ni abrí un libro de buceo, nada. This is one of those things, where they have these shows and they say, don't try this at home. Esta es una de las cosas donde tú sabes esos shows te dicen, no hagas esto en casa. Yeah, this is like a dive instructor would have but this is Jesus arranges time and space. He was showing me how you accept the prompt and he's going to arrange time and space for you. Pero así es como Jesús arregla el tiempo y el espacio. Tú aceptas la instrucción y él se encarga de todo, de arreglar el tiempo y el espacio. Like all the equipment's changed. The equipment had changed a lot. I didn't know how to put this stuff together. El equipo había cambiado muchísimo. Yo no sabía cómo ponerlo todo. It's really funny now, actually, because, when I think about it, because I really didn't think about it too much like before. I'd be worrying about, I don't know about this, I don't know about that. But he's really saying, I got you. He was showing me, I got you in that. Eso es muy gracioso porque ahorita que lo pienso en serio, yo antes me hubiera preocupado, bueno, que me tengo que poner como me lo tengo que poner, pero no, Jesús me dijo, no, tranquilo, fresca, yo me encargo de todo. So it's a boat full of snorkelers and 2 divers. Estaba un bote lleno de... es que hay una diferencia de buceo profundo y cuando te pones la mascarita, sí, solamente ves snorkeling, se lo llama. I just don't remember the word in Spanish for snorkeling. Oh, snorkeling. Well, swim on the top. Sí, tú con tu mascarita de buceo y tu cosita que respiras así. Aquí me pusieron algo. Ay, Dios mío. Snorkel. Snorkel mismo, igual, snorkel. Bueno, entonces el bote estaba lleno de personas que iban a hacer ese buceo liviano, snorkel, y 2 buceos, 2 buzos. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit, yes. So it takes a whole village, takes everyone. Toma toda una comunidad, a todos. So he's taken out, his company takes people out and it's loaded. This boat is loaded with snorkelers and only 2 divers.
Él tiene una compañía en que este bote lleva a mucha gente y este bote estaba repleto de gente que iba a hacer snorkeling y solo 2 buzos. It's me and the dive master. The dive master is my buddy. Soy yo y el máster de buceo. Él es mi compañero. He sets up the tanks. He just set everything up. All I had to do is sit on the edge of the boat and fall over backwards. Él se ocupó de todo, él arregló los tanques, él lo hizo todo. Lo único que yo tuve que hacer fue sentarme en el bote e irme para atrás. And say yes to Jesus, of course. Y por supuesto decir sí a Jesús, sí. And here's the dive master. You're okay? Aquí está el máster de buceo. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? And da, da, da. We're Dame la floating manito. along. Floto contigo. Spectacular dive, like spectacular dive. Fue un buceo espectacular. You know, it was only like 20, 25 feet. So it's like crystal clear. You got the clams and the... Entonces dice que era solamente 25 pies. Entonces estaba súper cristalino, podía verlo todo. Fish and sea turtles going Los by. pececitos y las tortuguitas marinas que nadaban por ahí. Jacques Cousteau, eat your heart out. It was like a... Fascinada con Jacques Cousteau pensando en él. Okay, so that's the first dive. Esa es la primera. I have no idea where else we're going. Esa es la primer buceo. No tenía ni la menor idea de dónde íbamos. Okay, this was the strategic planner. I didn't plan out one moment of this dive, not one. Este es el plan estratégico. No planifiqué ni un segundo de este buceo, ni uno. There were like 3 or 4 dives, along the way. Fueron 3 o 4 buceos en el camino. The second dive was diving with manta rays. Oh, el segundo buceo es bucear con mantarrayas. They're all snorkeling. I'm going down with the manta rays down there. Otros están snorkeling, ella está buceando más profundo con las mantarrayas. The whole trip, it was just, so he's reminding me. Entonces Jesús me está recordando. We have to say yes and just step into it, step into it, even though, okay, the ego added the extra about the decompression dive, you still say yes and know you're going to be carried. Solamente dice sí, y aunque el ego añada ese extra, como me quiso a mí el buceo de descompresión, solamente dice sí y él se encarga de todo, vas a ser llevado. Because of the smoke factory. It's a big smoke factory. The ego just billows out black dust and smoke. El ego hace eso porque es una fábrica de humo y sigue fabricando humo y negro y oscuro y sigue y dale y dale. He was teaching me also to be in trust with my brother. Jesús también me está enseñando a confiar en mi hermano. But he understands that we need the support from him. Like for instance, the dive master that he sent. Tienes que entender que nosotros necesitamos el apoyo. Por ejemplo, él envió este maestro buzo. The Jesus in the dive suit. El Jesús en el terno de buceo. Traje de buceo. He's a PADI instructor. If you know diving, it's like the PADI is International Diving Association, the same association that I had gotten my dive certification from. He sends a PADI dive master. Él es un instructor maestro de buceo, pertenece a una escuela internacional de buceo, donde Kay había tenido su primera certificación como buzo. But you see, until we got to stand into it, we got to listen and go. Nosotros tenemos que escuchar e ir. And listen and go and listen and go and listen and go. And then that helps wash out. Escuchar e ir, escuchar e ir, escuchar, seguir, escuchar, seguir, escuchar, seguir. Y eso ayuda a limpiar cualquier edición del ego. It was a symbol too. I didn't really realize that even though I had gone diving and I'd been a swimmer and all these things, there were still places in the mind where I was actually afraid of diving.
Y es solamente para mostrarme, ¿no? Porque aunque yo sí había buceado y había nadado, de todas maneras se me mostró que habían partes en mi mente que tenían miedo de bucear. But he's talking to me right now about how that's an example of when you're in guidance, you're going to go and you're going to be at peace. And I really was at peace. Y Jesús me está recordando ahorita como cuando tú sigues la guía, tú vas a escuchar y vas a seguirla y vas a estar en paz. Y yo estaba en paz, dice Kay. He's really teaching me how to be in the wonder. Y él me está preguntando a estar siempre en un estado de que sea lo que venga y que es interesante. In the trust. Y en la confianza. It's really, really beautiful. And I was cared for. We're always cared for, but he knows that we need those symbols and form at first to show us how deeply God cares for us. Y él cuidó de mí, y es que él siempre se va a asegurar, él sabe que nosotros necesitamos estos símbolos de cuán amados somos y cuán cuidados somos por Until we can Dios. drop all the symbols and just accept totality ourselves as we are, exactly as we are right now, perfect, whole, and complete. Hasta que soltemos todos los símbolos y simplemente aceptamos nuestra realidad, lo que ya somos, completos, totales y santos. So thank you, Jesus, for that reminder of how you're with me and with me through all my brothers. Y gracias, Jesús, por ese recordatorio de cómo tú estás conmigo y estás conmigo a través de todos mis hermanos. And how when we think we're stepping off a cliff, we're not that's the only way we find out the angel's wings are there. Y cuando a veces pensamos que nos estamos lanzando en un precipicio, la manera que reconocemos que las alas de los ángeles están allí. Amen. Amén. Gracias. Bye. Adios. Adiós.